Meine Damen und Herren, willkommen zurück zu Wahrheit in Falt. Heute tauchen wir tief in ein der explosivsten politischen Bomben ein, die deutsche Politik seit Jahrzehnten erschüttert hat. Was sie gleich werden, wird sie bis ins Mark erschüttern und die dunklen Machenschaften eines politischen Establishments entfallen, das jegliches Gefühl für demokratische Fairness verloren hat. Die Alternative für Deutschland hat gerade ein juristische Atomwaffen gegen die Sozialdemokratische Partei gesendet, und die Erschütterungen sind bis in die Hsen Machtcirkel in Berlin zu spüren, aber hier ist, was sie nicht wissen wollen. Das ist nicht nur ein weiterer politischer Streit. Das ist ein kalkulierter Angriff auf die Demokratie selbst, orchestriert von einer scheidenden Ministerin, die Deutschlands eigenen Sicherheitsapparat gegen ihr politischen Feind in Stellung gebracht hat. Wir sprechen von Nancy Faeser, der scheidenden SPD Innenministerin, die in ihren letzten Tagen am Amt das entfesselt hat. Was man nur als politische Vendetta von beispiellosen Auswegen beschreiben kann, dort die Fakten sind erschütternd, nur wenig. Vor ihrem Ausscheiden aus dem Amt genehmigt Faeser dem Bundesamt der Verfassungsschutz, die gesamte AfD-Partei als gesichert rechtsextremists einzustufen. Nicht verdächtig, nicht unter Beobachtung gesichert, verstehen Sie die Tragweite dessen, was das bedeutet? Diese Einstufung veröffnet die Turfer Überwachung, Infiltration und die systematische Zerschlagung Deutschlands Weltgrößter Politischer Partei, einer Partei, die Millionen von Deutschen Lehren repräsentiert, die durch diesen oder mit Matchgriff willig entreckt werden, aber hier wird es wirklich explosiv. Das Timing dieser Designation ist kein Zufall. Quellen nach der Untersuchung entfallen. Das Faeser dies Ankündigung bis zu den letzten Momenten ihrer Amtszeit versichert, maximalen politischen Schaden zu leisten, wenn sie gleichzeitig der Verantwortung für die Konsequenzen endet. Das ist politisch Kriegsführung in ihrer sinnigsten Form, und es stinkt nach der Art von Taktiken, die Deutschland in seinen dunkelsten Kapiteln hinter sich gelassen zu haben glaubt, die verfassungsrechtlich Implikationen sind erschütternd. Artikel 21 des Grundgesetzes garantiert das Recht auf Partienbildung. Da Faeser hat dieses fundamental demokratische Prinzip durch bürokratische Manipulation effektiv umgangen. Sie hat die Institutionen, die deutsche Demokratie schützt und sollen zu gegen sie gemacht. Das Bundesverfassungsgericht hat souverän entschieden, dass politische Partien nur durch Gerichtsverfahren verboten werden können, nicht durch Verwaltungsakt. Dennoch erleben wir hier die systematische Zerstörung einer politischen Partei durch Hinterzimmermanöver. Die Autor der Regime weltweit vor nicht erblassen lassen werden, sprechen wir über die geleakten Dokumente, die das war Ausmaß des Skandals entfallen. Intern Memos, die von investigativen Journalisten erhalten werden, zeigen, dass Faeser geheimen Weisungen erließ, ihre Mitglieder aus der Bundespolizei zu schubbern. Denken Sie einen Moment darüber nach, ein amtierende Ministerin nutzt. Ihr macht, politische Zuberungen basierend auf partizugehege durchzuführen. Das ist nicht nur ein Bruch demokratischer Normen. Es ist eine Verletzung der beamten Gesetze, die Staatsgeschichte vor politischer Verfolgung schützen. Wo ist die Empfang? Wo sind die sogenannten Hüter der Demokratie jetzt? Die Heuchelei ist atemberaubend. Dieselbe SPD, die behauptet, demokratisch wird zu verteidigen, hat die Verfolgung eines Journalisten überwacht, weil ein Meme veröffentlicht hat, das Faeser verspottet. Ja, Sie haben richtig gehört. Ein 7-minütiger Berührungsstreif. Für ein Meme, in welcher Verdreiten Realität qualifiziert sich das als Schutz der Demokratie? Das ist das Verhalten eines Regimes, das völlig den Kontakt zu den Prinzipien verloren hat. Die zu vertreten gibt, aber was in dieser ganzen Affäre wirklich erschreckend ist, das völlig Schweigen von Deutschlands Mainstream-Medien. Wo sind die investigativen Berichte? Wo sind die harten Enthüllungen?
Statusen sind wir ein koordiniert Anstrengung, diese Autoren Machtüberschreitung zu legitimieren. Die Medien, die sich einst damit brüsteten, der Macht die Wahrheit zu sagen, sind zu nichts weiter als einem Propagandarm des politischen Establishments geworden. Sie versuchen nicht nur dabei, die Macht zur Rechenschaft zu ziehen, sie beteiligen sich aktiv in der Vertuschung, die rechtlichen Herausforderungen helfen sich bereits. Die AfD hat explosive Klagen eingereicht, die nicht nur die Extremismus einstufen, sondern den gesamten Prozess, durch den sie erreicht wurde, infekten. Rechtsexperten nennen dies die GRÖßTE Verfassungskrise seit der Wiedervereinigung. Die Anwälte der Partei argumentieren, dass die Einstufung fundamental Prinzipien der Ordnungsam, Verfahren, der Gleichbehandlung vor dem Gesetz und der demokratischen Teilhabe verletzt. Sie fordern Zugang zu den klassifizierten Berichten, die dies Bezeichnung eingeblick rechtfertigen Bericht, die bekämpfen vor öffentlicher Prüfung verborgen, werden überlassen sie uns die wahren Motiv hinter dieser politischen Ermordung untersuchen. Die AfD liegt bei 20% bundesweit und ist damit Deutschlands zweitgrößte politische Partei. In einigen schlichen Bundesländern sind sie die dominierende politische Kraft, die Establishment-Partien CDU, SPD und Grün haben zusehen müssen, wie Unterstützung brachelt, durch Deutsch gescheitert Politik in Bezug auf Immigration, Energie und Wirtschaftsvereinigung, unfähig in der Wahlen zu gewinnen, haben sie Zuflucht zur Nutzung staatlicher Macht genommen. Ihr politisch Konkurrenz zu eliminieren, die internationalen Implikationen sind erschütternd. Deutschland einst als Modell demokratischer Governance hochgehalten, wird nun von den Vereinigten Staaten für seine oder Taktiken kritisiert. Wenn Amerika desem mit seiner eigenen politischen Polarisierung Kampfes Deutschland für antidemokratisches Verhalten kritisiert, wissen sie, dass etwas fundamental schiefgegangen ist. Der Ruf, den Deutschland aber Jahrzehnte als stabiler, demokratischer Partner aufgebaut hat, wird von machtgierigen Politikern zerstört, die mehr darum kämpfen, ihr Macht zu erhalten, als demokratische Institutionen zu bewahren. Die Verfassungsrechter schlagen Alarm, Professor Hans-Jürgen Papier, MLLIGR, Präsident des Bundesverfassungsgerichts, hat gewarnt, dass der aktuelle Ansatz die Grundfesten der deutschen Demokratie bedroht. Rechtsexperten über das gesamtpolitische Spektrum hinweg bedenken, dass die Werkzeuge, die Demokratie schützen sollen, perversiert werden, parteiischen politischen Zwecken zu dienen. Wenn die Leute, die Regeln geschrieben haben, sagen, dass sie gebrochen werden, ist die Zeit AUFZU passen, aber hier ist der Verdamenswert Beweis von allen die systematisch Campaign, Oppositionsstimmen zum Schweigen zu bringen. Das Verbot des Kompaktmagazins später von den Gerichten aufgehoben, war nur der Anfang. Wir sehen ein Muster von Zensur, Einschüchterung und rechtlicher Schikane, das darauf ausgelegt ist, diesen zu zermalmen, so funktionieren gesunde Demokratien nicht. So erhalten Autoren Regime ihr Macht, indem sie Oppositionsstimmen eliminieren. Bever sie die etablierte Ordnung herausfordern können, die finanziellen Implikationen sind ebenso explosiv. Die Extremismus-Einstufung blockiert potenziell den AfD Zugang zu staatlicher Finanzierung für politische Partien und hungert sie effektiv von Ressourcen aus, die für demokratische Teilhabe benötigt werden. Das ist bessere ohne Repräsentation in ihrer reinsten Form, die Nutzung von Steuergeld zur Finanzierung der Institutionen. Die benutzt werden, Steuerzahlerstimmen zu unterdrücken, das Schwiegen von Deutschlands Koalitionspartner ist. Band. Die Freie Demokratische Partei, Eingeblick die Verfechter der liberalen Demokratie, sind der Birkenswert still über diese Autoren der Machtüberschreitung geblieben. Die Grünen, die ihr Gesamtidentität gegen Autoritarismus aufgebaut haben,
Jubeln von der Seitenlinie rein demokratisch Normen mit vielen getreten werden. Ihr Heuchelei ist so vollständig, dass sie lächerlich wär. Wenn sie nicht so gefgrellich wär, das ist ihr Weckgriff Deutschland. Das ist ihr Demokratie, die ihnen am helllichten Tag gestohlen wird von Politikern, die glauben, sie wussten es besser als sie schätzen nicht die Demokratie, sie sehr streng, sie verteidigen nicht die verfassungsrechtlich Wert, sie pervertieren sie. Und sie zullen auf ihr Schweigen, ihre Apathie und ihre Compliance, damit davon sie uko mem iend die wohl liet beenden. Sie kennen weiterhin dies oder one. Wolf an demokratischen Schafspels ihr Recht dementieren lassen, oder sie kennen Aufstehen an Rechenschaft fordern. Die gerecht werden letztendlich die rechtlichen Fragen entscheiden. Aber die politischen Fragen können nur von ihnen beantwortet werden. Werden sie ihr Demokratie stellen lassen oder werden sie zurückschlagen? Die Zukunft der deutschen Demokratie hängt am seidenen Faden und die Zeit des Schweigens ist vorbei. Die Rechtsbombe ist gefallen. Jetzt ist die Zeit zu sehen, ob die deutsche Demokratie die Explosion überleben kann.